Another chapter, we're going to discuss about expectation and the properties of expectation. Expectation എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രോബബിലിറ്റിക്കായിട്ട് ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ട് ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എ റാൻഡം വേരിയബിൾ എക്സ്. It is, suppose the variable is discrete, we can denote it as the sum of product of the variable and its probability function. And if the variable is continuous, it is the integral of the product of the variable and its probability function. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ടേഷൻ കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വാരിയബിൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദി സം ഓഫ് ടോട്ടൽ കാണുകയാണ്. എന്തിന്റെ ടോട്ടലാണ് കാണുന്നത്? പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്. വാരിയബിളിന്റെ വിലയും അതിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റിയുമായി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് അതിന്റെ ടോട്ടൽ കാണാം. അപ്പൊ എക്സിന്റെ ഓരോ വാല്യൂവും അതിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി മാസ് ഫംഗ്ഷനുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ആ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ മൊത്തം ആണ് നമ്മൾ ഇതിനെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. വാരിയബിൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ എക്സും എഫ് ഓഫ് എക്സും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, അതിന്റെ ഇന്റഗ്രൽ വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ്? എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് തന്നെയാണ്. എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് വിത്ത് എ വാരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് നമുക്ക് പുറമെ എടുക്കാം. എക്സ്പെക്ടേഷന് ഇറ്റ് ഈസ് സി ഇൻടു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ്. Expectation of cx is c into expectation of x. Expectation of 3x is 3 into expectation of x. Expectation of 5 is 5 itself. Constant is constant itself. Expectation of x plus y is expectation of x plus expectation of y. Expectation of x minus y is expectation of x minus expectation of y. Expectation of sum or difference of variable is equal to sum or difference of expectations. Expectation of xy, the product. If the variables are independent, x and y are independent, f of xy equal to f of x into f of y, then expectation of x into expectation of y. Expectation of product equal to product of expectation if the variables are independent. Expectation of cx plus b, ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തതാണ്. എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് cx plus b, c കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, b കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. It is c into expectation of x plus expectation of b, b itself constant. So c into expectation of x plus b. And about variance. Variance of a constant. Variance of a constant is 0. Variance is a type of expectation. What do you mean by variance? We discussed about variance in the deviations. We discussed about variance, mean deviation, quartile deviation. അപ്പോൾ അതില് variance എന്താണ്? So variance is expectation of x minus expectation of x whole square. x ൽ നിന്നും expectation of x ഉമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം, ഡിഫറൻസ്. ആ എക്സും expectation of x ഉമായിട്ടുള്ള ഡീവിയേഷൻസ്. ആ ഡീവിയേഷന്റെ സ്ക്വയറുകളുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് ദ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ. It is the expectation of the square of the deviation. It is the expectation of the square of the deviation. E of x minus expectation of x. It is the deviation. അതിന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക, എക്സ്പെക്ടേഷൻ കാണാം. It is നമുക്കിതിനെ a minus b whole square ഫോമിൽ സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടി നമുക്ക് എളുപ്പത്തിന് ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. എങ്ങനെ ചെയ്യാം? a minus b whole square. Expectation of x square minus 2 into x into e of x plus expectation of x whole square. Simplify ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് e of x square minus e of x whole square. Clear ആണ്? What do you mean by variance? Variance is the expectation of square of deviation. Simplified form, expectation of x square minus the square of expectation of x whole square. ഓക്കെ ആണ്. അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. വാരിയൻസ് ഓഫ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്, എല്ലാ വാല്യൂയും സെയിം ആണെങ്കിൽ, ആവറേജുമായിട്ട് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല, എല്ലാ വാല്യൂയും സെയിം ആണെങ്കിൽ there is no difference. So variance of a constant is 0. Variance of a constant into x, expectation of a constant into x. X variable ആണ്, c constant ആണ്, c യെ നമുക്ക് outside of the expectation എടുക്കാം.
Here variance on a variance of a constant with a variable, it is c square into variance of x. We are taking the constant as a square outside of the variance. So it is variance of cx is c square into variance of x. C square into variance of x. Then the third one. Variance of x plus y is variance of x plus variance of y if the variables are independent. If the variables are independent, x and y are independent. And the same case when expectation of x minus expectation of x minus y is expectation of x minus expectation of y. But in the case of variance, minus of y actually minus 1 into y. Minus of y is actually minus 1 into y, where minus 1 is a constant. Minus 1 into y become minus 1 square into y. Minus 1 square into y, while we are taking the variance, minus 1 square become 1 itself, and the remaining is variance of y. So the answer is variance of x minus y is also variance of x plus variance of y. A very important thing. Variance of x plus y and variance of x minus y both results variance of x plus variance of y. Okay, if the variables are independent. Then about standard deviation. What do you mean by standard deviation? It is the positive square root of variance. Standard deviation is the positive square root of variance. So we can write standard deviation of x is equal to positive square root of variance, where variance is the expected value of square of deviation. Discrete case without probability we can find the variance as the mean square deviation. Similarly, with expectation of square of x minus expectation of x. And normally we can write expectation of x is equal to mu, variance of x is equal to sigma square, and standard deviation of x is the positive square root of variance, it is equal to sigma. The notations. And about moments. There are two types of moments, raw moments and central moments. Raw moments and central moments. Raw moments, it is the rth raw moment. We are considering the rth raw moment. You can denote it as mu r dash. Mu r dash is the rth raw moment. It is nothing but it is the expected value of rth power of x. Rth raw moment is the expected value of rth power of x. For example, if r equal to 1, first raw moment, you are substituting r equal to 1. So it becomes mu 1 dash. So r equal to 1 implies expectation of x raised to 1. X raised to 1 is 1 itself. So it is expectation of x. So we can simply say that expectation of x itself, or vice versa, mu 1 dash is expectation of x. Expectation of x we can denote it as the first raw moment. First raw moment is expectation of x itself. And the second raw moment r equal to 2, it is mu 2 dash. R equal to 2, it is mu 2 dash. Second raw moment. Mu 2 dash is expectation of x square. Expectation of x raised to 2. Where mu r dash is the expectation of x raised to r. So mu 1 dash expectation of x. Mu 2 dash expectation of x square. Mu 3 dash expectation of x cube. Mu 4 dash expectation of x raised to 4. Up to fourth row moment. Application. So mu 1 dash, mu 2 dash, mu 3 dash, mu 4 dash. Where mu r dash is the rth row moment, it is the expected value of rth power of x. Variable rth power and expectation. Probability mean on row moment. Then about central moments. What do you mean by central moments? Central moment we are centralizing with respect to mean. Mu r is the notation. Rth central moment. Rth central moment, centralized with respect to mean. Rth central moment, it is expected value of rth power of this deviation. Deviation between the variable and its expectation. Xum expectation of xum ആയിട്ടുള്ള difference. അതിന്റെ rth power എന്നിട്ട് expectation കാണാം.
expectation of rth power of this deviation is treated as rth central moment. Rth central moment. Why we are considering with the mean? It is mu r, e of x minus e of x raised to r. We can start r from 0. Row moments you are studying r from 1. Here you are studying with 0. R equal to 0. Mu 0. Mu 0. Mu 0 is the expected value of x minus e of x raised to 0. You are substituting r equal to 0. In the definition, it is expected value of rth power of deviation. Here you are going to substitute r equal to 0. Expectation of the deviation with the power 0. Anything with the power 0 is 1. So e of 1, e of constant itself. E of 1 itself. Clear on? Mu 0 is 1. Mu 0 is 1. Zeroth central moment is 1. Then we are considering r equal to 1. First central moment, mu 1. You are substituting r equal to 1. Mu 1. Mu 1 is expectation of x minus e of x raised to 1. E of x minus e of x. E of x is a constant. E of x itself. E of x. You can write e of x. It is e of x itself. E of x is a constant. E of x is a single value. So suppose you are taking the expectation of that single value, it becomes the same. Is it? So e of x minus e of x, it is 0. We get mu 1 is 0. Mu 0 is 1. Very important. Mu 0 is 1, but mu 1 is 0. Then about mu 2. Mu 2. Don't confuse with this. This is mu 1, and this is mu 2. Mu 2 is e of square of deviation. Expectation of the square of deviation. So this format is, we are familiar with this format. This is the format for variance. So mu 2 is nothing but variance. Mu 2 is variance. What is variance? Expectation of x minus expectation of x whole square. Expectation of x minus expectation of x whole square. It is variance. So mu 2. Mu 2 is the second central moment. What do you mean by second central moment? It is the expectation of square of deviation of the variable from its mean. E of x minus e of x whole square. But it is variance. Mu 2, we can write it as e of x square minus 2x e of x plus e of x whole square. A minus b whole square form. And then it is x square minus 2 into expectation 2e of x whole square plus e of x whole square. The result is e of x square minus e of x whole square. E of x square minus e of x whole square from a minus b whole square, expanded form. Then simplify with the properties of expectation. So the final result is mu 2, you can rewrite with this help of raw moments. Mu 2 is central moment. Mu 2 is e of x square. But e of x square, what is e of x square? E of x square is mu 2 dash. Mu 2 dash. What is e of x? E of x is mu 1 dash. First row moment and second row moment. You can rewrite the second row moment and first row moment square. You can rewrite central moment, second central moment mu 2 in terms of row moments. Mu 2 equal to mu 2 dash minus mu 1 dash square. The second central moment, which is nothing but variance, it is equal to mu 2. Mu 2 in terms of mu 2 dash minus mu 1 dash square. It is in terms of, what is that? They are row length. They are row moments. Row moments ഉപയോഗിച്ച് central moments-നെ മാറ്റി എഴുതാം. And similarly, we can write mu 3, the third central moment, e of x minus e of x whole cube. Mu 4 is e of x minus e of x whole raised to 4. We can rewrite x minus expectation of x, a minus b whole cube, a cube minus 3a square b plus 3ab square plus, a cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube. Simplify ചെയ്യാം. അത് ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടെ simplify ചെയ്യുമ്പോൾ the result is, simplify ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ result വരുന്നത്
mu 3 is equal to, in terms of raw moments, mu 3 dash minus 3 mu 2 dash mu 1 dash minus 3 mu 3 dash minus 3 mu 2 dash mu 1 dash plus 3 mu 1 dash mu 1 dash square minus mu 1 dash cube. We can simplify. We can consider the third and fourth term together and simplify. It become plus 2 mu 1 dash cube. ചെയ്തു നോക്കാം. എന്താ ചെയ്തു നോക്കേണ്ടത്? a minus b cube. It is nothing but a minus b cube. a cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube. In the same format, we can rewrite this e of x minus e of x all cube. Then simplify it. Mu 3 equal to mu 3 dash minus 3 mu 2 dash mu 1 dash plus 2 mu 1 dash whole cube. Similarly, the value of mu 4 is എങ്ങനെ ചെയ്യാം? a minus b raised to 4. a raised to 4 minus 4a cube b plus 6a square b square minus 4ab cube plus b raised to 4. അവസാനത്തെ രണ്ട് ടേം കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്യാം ഇതിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ. ഫൈനൽ റിസൾട്ട് is mu 4 dash minus 4 mu 3 dash mu 1 dash plus 6 mu 2 dash mu 1 dash square minus 3 mu 1 dash raised to 4. Minus 3 എങ്ങനെ വന്ന? minus 4 times വരും, ലാസ്റ്റ് പ്ലസ് വരും, അത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്തു minus 3 mu 1 dash raised to 4. അപ്പൊ നാലാമത്തെ സെൻട്രൽ മൂവ്മെന്റ് വരെ ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക്. സ്ക്യൂനെസ് ആൻഡ് കുർട്ടോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് നാലാമത്തെ ടേം വരെ ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലേ? ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് റോ മൂവ്മെന്റ്സ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് സെൻട്രൽ മൂവ്മെന്റ്സ്. സെൻട്രൽ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് rth central movement mu r, expected value of the rth power of the deviation of x and expectation of x. ഇവിടെ rth റോ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് mu r dash എന്ന് പറയുന്നത് expected value of rth power of x. So റോ മൂവ്മെന്റ്സ് ആൻഡ് സെൻട്രൽ മൂവ്മെന്റ്സ് ജനറൽ ആയിട്ട് ഓർമ്മിച്ചു വെക്കുക. എന്നിട്ട് നാലാമത്തെ ടേം വരെ ഓർമ്മിച്ചു വെക്കുക. mu 1 dash is expectation, then mu 2 dash, mu 3 dash, mu 4 dash വരെ ഓർമ്മിച്ചു വെക്കുക. അതേപോലെ mu 0, the zeroth central movement is 1, mu 1, the first central movement is 0, mu 2, the second central movement is variance, and the format for mu 3 and mu 4 in terms of raw movements. അത്രയും ഓർമ്മിച്ചു വെക്കുക. All these things are important. Okay, basic ആണ്, എക്സ്പെക്ടേഷന്റെ ബേസിക് ആണ്. അത് വളരെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫർദർ ആപ്ലിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളും ക്യാരക്ടറൈസേഷനും ഒക്കെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ.